Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Все, уже дайте ей спуститься. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Today I would like to continue with our discussions of the last 2 days. Сегодня мы продолжим обсуждение, которое мы начали несколько дней назад. From various verses of the Srimad Bhagavatam, most notably the 7th canto, we've been discussing the differences between a saint and a sinner. Мы обсуждаем стихи из Шримад Бхагаватам, особенно из 7-й песни, говоря о том, чем отличается святой от грешника. The saintly person being Prahlad Maharaj, Святая личность — это Прахлад Махарадж, one of the 12 Mahajans, or the eternal authorities in the science of devotional service to Sri Krishna. это один из 12 Махаджан, вечных наставников в науке о Кришне. And the sinner being his father, Hiranyakashipu. А грешником был его отец Хираньякашипу. Actually, he is the greatest demon that the world has ever known. Он был величайшим демоном, которого знал мир, The universe, we could say. или даже вся Вселенная. Even his own son, Prahlad Maharaj, gave him the epitaph. He said, "You are the greatest of asuras, Pita." Даже сам Прахлад Махарадж, его сын, именовал его величайшим из асуров, демонов. He begins one verse, "O best of the asuras." Один из стихов он начинает, обращаясь к нему как к величайшему асуру. That's a critique or a criticism, but because of his false ego, Hiranyakashipu, he took that as something wonderful. Oh yes, I am the best of the demons. Это было критическое утверждение, но из-за своего ложного эго Хираньякашипу воспринял это как похвалу. Он думал, да, я лучший из демонов. So we've been analyzing the qualities, characteristics, and the activities of these two persons, the divine and the demoniac. Таким образом, мы проводим анализ, аналитическую характеристику различий между божественными и демоническими личностями. And with our intelligence we can make a decision whom we want to follow, in whose footsteps we want to follow, those who are divine or those who are demoniac. И на основе разума мы должны решить, следовать ли нами за божественными или за демоническими личностями. In all matters, our intelligence is meant to be the saving grace for all of us. В конечном итоге наш разум должен быть нашей спасительной милостью. Prabhupada gave a very nice definition of intelligence. He said intelligence means to see things in their proper perspective, as they are. Шрила Прабхупада дал замечательное определение разума. Он сказал, разум — это способность видеть вещи в их истинном свете. So with our intelligence we can see if we want to end up like Prahlad Maharaj by following the path of devotional service, or if we want to end up like Hiranyakashipu by following the ordinary life of materialism. И благодаря примеру Прахлада Махараджа мы можем видеть, как путь преданного служения делает человека святой личностью, или же как следование по стопам демона, подобного Хираньякашипу, делает человека материалистом. Essentially, there's only two paths to take up in this world: Pravritti Marg and Nivritti Marg. Pravritti Marg means the path of attachment, and Nivritti Marg means the gradual path of renouncing the things of this world for the purpose of becoming attached to Krishna. По сути дела, существует только два пути в этом мире. Праврити марг, путь чувственных наслаждений, или неврити марг, путь отречения от наслаждений и путь преданного служения Кришне. We have a little catchy phrase in the West, in Christianity. The person says, you take the high road, I'll take the low road, you'll go to heaven, and I'll go to hell. На Западе есть фраза, основанная на библейской мудрости. Говорится, что вы можете следовать по
высокому пути, а я могу следовать по низкому пути. Вы отправитесь в рай, а я отправлюсь в ад. So we can study the lives of great saints and we can study the lives of great sense enjoyers. And although both lives may appear a little attractive, the important thing is the end result. Поэтому мы изучаем жизни великих святых и великих материалистов. И хотя в жизни и тех, и других есть определенные привлекательные качества, мы должны судить по результатам. We were saying in English, it's not how you start, it's how you finish. На английском мы говорим, важно не то, как человек начал, важно, как он закончил. And in Sanskrit we say, Phalina Parichite. I often use this. Phalina Parichite means you judge something by the result, what you're left with. А на санскрите есть утверждение «палена паричете» – судить надо по результатам. Я часто использую эту фразу. So the scriptures are always analyzing the materialistic point of view. At the end of your life, a materialistic person has so much during his life, or her life, but what are they left with at the end? Мы можем видеть, что несмотря на то, что у материалистов очень много благ на протяжении жизни, но как заканчивается их жизнь? Essentially nothing, because the Upanishads point out that you come into this world naked and you leave naked. You can't take anything with you. По сути дела, они заканчивают свою жизнь ни с чем, потому что Упанишады утверждают, что мы приходим в этот мир нагими и нагими уходим из него. Okay, when they put you in the coffin, they don't put you naked. You get a final set of clothes. But what is that? It amounts to nothing. Конечно же, в гроб никого не кладут нагим. Последний комплект одежды вам выдадут, но большой ли от него толк? So the Bhagavatam says, what is the value of a prolonged life, inexperienced by years in this world? Better one moment of full consciousness, because that begins us on the path of perfection. Поэтому в Ведах говорится, что чем лучше жить мгновение в полном сознании, потому что это позволит нам достичь высшего совершенства, чем жить долгую и бесполезную жизнь. Even the beginner on the path of spiritual life, even the beginner who's just taken up Krishna consciousness, has more to show at the end of their lives than the most successful materialist who ever existed. Поэтому даже начинающий, преданный в сознании Кришны, может в конце жизни показать намного высший результат, намного более высокий результат, чем самый успешный материалист. Because the Guru Shastra and Sadhu is very clear that even a little advancement on this path of Krishna consciousness means that your next lifetime you begin where you left off, which means you get, again, the very rare human form of life. Поэтому в шастрах объясняется, что даже небольшое продвижение по этому пути принесет нам величайшее благо. Следующую жизнь мы начнем с того момента, на котором остановились в этой. Krishna says in his own words that even a little advancement on this path of bhakti yoga saves one from the greatest fear. And what is the fear? The fear is to slide back down the spiritual evolution. Not spiritual, but to slide back down into the evolutionary cycle, to become an animal, to become a bug, to become a bird. Just a little advancement saves you from that which is the greatest fear. Сам Господь Кришна говорит о том, что даже небольшое продвижение по этому пути спасает нас от величайшей опасности. В чем заключается эта опасность? То, что мы деградируем из человеческой жизни, мы снова попадем в тела животных, птиц, рыб или деревьев и не сможем продолжить путь самоосознания. In fact, Scripture says, Agyat Sukriti. Agyat Sukriti means if you do something pious, if you just do something actually Krishna conscious, you still get the benefit. Even if you don't know you did devotional service, you still get the benefit of devotional service, and you take birth as a human being and began where you left off. So powerful is the process
of devotional service to the Lord. В Писании говорится, что если кто-то совершил агьята сукрити, благочестивый поступок, связанный с преданным служением, это небольшой результат принесет величайшее благословение. Человек продвинется и в следующей жизни получит еще больше возможностей для продолжения преданного служения. There's a traditional story in village lore in India to illustrate this point. В традиционной индийской мудрости, связанной с сельской жизнью, есть история, которая иллюстрирует этот факт. Sometimes we use stories from the village to substantiate a point. It's okay if it brings us to the conclusion of Krishna consciousness. Иногда история используется для того, чтобы помочь нам понять философские истины и развить свое сознание Кришны. So the sadhus, they like to tell the story of a mouse. Поэтому садху традиционно передает мудрость в форме истории. This mouse happened to live in a temple. Это история о мышке, которая жила в храме. By chance of good fortune, he took birth in a room in a big temple. Ей очень повезло, и она родилась в храмовой комнате. And he was scrambling for little bits of food here and there, and he grew up into be quite a big mouse. Она питалась остатками пищи и выросла очень большой мышкой. And mice, they're very sensitive as to where is food. They have their nose, and their noses are always going, and they're like a radar. Even if the food is, 100 meters away, a mouse, somehow or other, he knows where the food is. И у мышей очень хорошее обоняние. Они могут унюхать пищу своим носом, подобным радару, за сотни метров. So one day this mouse, his radar nose picked up, there's some really delicious food being offered maybe 50 meters away. And so he started going in that direction, and he ended up next to the altar in the temple where the priest was offering the noon bhoga to the Radha Krishna deities. И вот эта мышка своим радарным носом унюхала пищу, которую предлагал священник на алтаре в 50 метрах, и она побежала туда и забралась на самый алтарь Рада Кришны. So this mouse, he followed his nose, and there he was, and the offering was being made, and he, after the priest left the altar room to let the deities eat, the mouse, he just crawled up on the altar, and he sat in the middle of the plate and started eating all what was now prasadam offered to the Lord. И в тот момент, когда мышка туда добежала, Пуджари уже ушел с алтаря, и вот эта бхога предлагалась божествам. Это был уже фактически прасада. Эта мышка залезла наверх, уселась поудобнее и начала поглощать этот прасад. Dal, rice, chapatis, samosa, kichori, sweet rice, gulab jamun. Все эти блюда. Дал, рис, качори, самоса, чапати, сладкий рис, гулабджамуны. Everyone's face is lighting up, hearing all about this nice prasadam. Все лица освещаются радостью, когда мы слышим о прасаде. He got so full, he just kind of fell back on his back, and his 4 little legs up there, and his tail was going, woo! That was yummy. Эта мышка в экстазе упала на спину, начала дрыгать ножками, хвостик в экстазе закрутился. He got up and he was walking, off the altar, and he just happened to pass the ghee lamps. И после того, как она встала и начала спускаться с алтаря, она прошла мимо светильника с ги. The ghee was there, and the wick was inside the little receptacle there, and the ghee wicks were burning. He walked too close, and his whiskers, the mice have big whiskers, his whiskers caught on fire. И этот светильник горел, мышка слишком близко проходила и задела усиками огонь, и они загорелись, усики у мышки. And he was a very furry mouse, and his fur caught on fire, and he burned up, and he died. И He эта fell off the мышка, altar onto the ground, he died. эта мышка была к тому же очень мохнатой, и у нее мех загорелся тоже, и она обгорела и померла.
упала рядом с алтарем замертво. So soon after that, the pujari came to take the plate off the altar, and he didn't notice, of course, mice, they only have tummies this big. So he didn't eat a lot that could be noticed, but he saw this dead mouse on the floor, and he went, oh, what nonsense, this dead mouse. And he kicked the mouse off to the side and into the gutter, and he washed away to the outside. И когда пуджари зашел за подношением, он не заметил, что там была съедена часть подношения, потому что мышки много не едят. Но он увидел эту дохлую мышь на полу, сказал, что это за глупость такая. Ногой ее скинул в водосточный канал, и ее смыло. But the village lord says that mouse, because he died on the altar of the Supreme Personality of Godhead, he attained Vaikuntha. Но в этой деревенской истории говорится, что поскольку эта мышка умерла на алтаре, она отправилась на Вайкунтху. So this is Agatsukriti. This little jiva did devotional service. He went on the altar and he had some prasad. He did some devotional service, and as a result he was liberated. We shouldn't think this is some exaggeration, some story just to entice us to perform devotional service. No, this is a fact. И эта мышка получила освобождение, потому что она совершила неосознанно служение для Господа, приняла Махапрасад, и мы не должны думать, что это выдумки, это совершенно реальная история. One time one of my godbrothers was reading the Nectar of Devotion. Однажды один из моих духовных братьев читал «Нектар преданности». And in the Nectar of Devotion, which is a summary of the Bhakti Rasamrita Sindhu by Rupa Goswami, this godbrother read that if a very fallen, a chandala, a person very, very fallen, addicted to sinful activities, happens to stand up when Lord Jagannath's chariot passes by during the Rath Yatra parade, because he just offered a little courtesy to stand up before the Lord, that person is now considered an eternal associate of Lord Vishnu. Very strong statement. Также в ведических писаниях говорится, что когда Господь Ранганат проходил процессии, в процессии один низкорожденный человек Чандал встал, выразив свое почтение Господу, и говорится, по этой причине он считается сейчас вечным спутником Господа. Это очень сильное утверждение. Actually, my godbrother, he just couldn't accept that. И один из моих духовных братьев просто не мог поверить в это утверждение. Now, a very sinful person can be relieved of all his bad karma. His material desires can be uprooted from his heart and thrown to a distant place, and he can achieve prema just by standing up when Lord Jagannath drives by and then sitting back down again, as a simple courtesy to the Lord. Oh, okay. And you sit back down. He achieves mukti, he achieves bhakti. He just couldn't accept it. Этот преданный не мог поверить, что благодаря такому простому поступку этот низкорожденный человек, просто встав, выразив почтение Господу, достиг освобождения и бхакти. So he went to Srila Prabhupada. И он отправился к Шриле Прабхупаде, And he brought the book with him. принес книгу с собой. And he said to Srila Prabhupada, I've read here Nectar Devotion that if a Chandala stands up out of respect when the Lord passes by, he achieves moksha. More than that, he becomes a servant of the Lord in Vaikuntha. He said, I read this, Prabhupada. Is it true? И он пришел к Шриле Прабхупаде, показал этот отрывок из «Нектара преданности» и сказал, неужели это правда, что если низкорожденный человек встанет, когда Господь проходит процессию, он станет вечным спутником Господа. So Prabhupada said, where did you read that? И Прабхупада сказал, где ты это прочитал? So the disciple said, here in your Nectar of Devotion. И преданный сказал, здесь в «Нектаре преданности» это написано. So Prabhupada said, oh, if it's in the Nectar of Devotion, if it's in Shastra, it must be true.
И Прабхупада сказал, ну если это в нектаре преданности, поскольку это шастры, это должно быть истиной. Guru, Shastra, and Sadhu, these are our authorities in Krishna consciousness. Their business is not to present a half-truth. The Guru, the Shastra, and the Sadhu, they present the whole truth and nothing but the truth, so help me God. This is what we do in America. We go to court and we have to say something in front of the judge. You put your hand on a Bible and you promise you shall tell the whole truth, nothing but the truth, so help you God. Духовный учитель, шастры и саду говорят истины, поэтому например, в американской традиции приносят клятвы на Библии, поскольку это истинное, поскольку это священное писание, они говорят, что я клянусь говорить истину и ничего кроме истины, и пусть поможет нам Господь. Yes. Vaishnavas are always speaking the absolute truth. They don't compromise anything. Why should they compromise everything? They have knowledge. Вайшнавы всегда most говорят confidential truths. абсолютную истину, они никогда не идут на компромисс, потому что то, что они передают, это самая высшая сокровенная истина. So to our limited minds and our, with little experience, when we think, oh, this is just an exaggeration, no, never an exaggeration. Но на основе своего ограниченного опыта и восприятия мы думаем, что это преувеличение, но как это может быть преувеличением? One time one of my god sisters went to Srila Prabhupada. Однажды одна из моих духовных сестер пошла к Шриле Прабхупаде. She said, this morning, Prabhupada, you were describing the spiritual world. Она сказала, Шрила Прабхупада, утром вы говорили о духовном мире. And you were this child is disturbing. Может быть, кто-то ребенка угомонит, The screaming child there. кричащего сзади. Родители есть здесь в зале? Where's mama? Где мама его? It's not raining outside. На улице дождя нет. There's lots of nice grass there. Хороший день. I need the microphone, but the child has a set of lungs and vocal cords. It doesn't need a microphone. Мне нужен микрофон, а ребенок без микрофона громче кричит. Usually I can tolerate, but that's a very piercing scream. Обычно я терплю, но этот крик уж слишком пронзительный. So she said, you were describing the spiritual world in such a wonderful way, and you were describing how God, who's the original person, is just, he appears as a cowherd boy. Это моя духовная сестра сказала, Шрила Прабхупада, вы описывали духовный мир и говорили, что Верховный Господь – это мальчик-пастушок. And God goes to the forest with calves, and he takes lunch with his friends, and he wrestles with them, and then at noontime he meets Radharani, and in the evening he dances with the gopis. Is this all true? Что он днем пасет коров, играет с мальчиками-пастушками, а вечером встречается с гопи, с Радхарани, танцует с ними. Неужели это все правда? The God who's the owner of everything, he lives in a village and he walks around barefoot? Господь, владыка всего, живет в деревне и ходит босиком. And he has flowers in his hair and he wrestles and dances. I mean, Его волосы украшены цветами, он танцует, борется. is this all true, Prabhupada? Неужели это все правда, So Прабхупада? Prabhupada, he became very humble and he lowered his head and he looked at her and he said, do you think that I would cheat you? Прабхупада очень смиренно опустил голову и потом посмотрел на нее и сказал, неужели ты думаешь, что я тебя обманул? No. This is not the business of sadhus to cheat us. The sadhus are giving us the most precious gifts, but due to our immaturity, we may not yet actually appreciate them. Саду не приходят для того, чтобы обманывать нас, они дают нам самый ценный дар, но из-за своей незрелости мы не способны его оценить. We're like little children in spiritual life. If the parents give the child a valuable diamond, the child may not be able to appreciate, may swallow it, may throw it away after a few moments. But a mature adult, oh, this is a diamond, it's something very valuable. So as we mature in Krishna consciousness, we begin to appreciate more and more the gifts
that the Lord gives us through the medium of our spiritual master. Иногда дети не ценят ценные подарки. Если маленькому ребенку подарить бриллиант, он может его выкинуть или потерять, или проглотить. Точно так же до тех пор, пока мы находимся в детском возрасте, в сознании Кришны, мы не способны оценить то, что делает для нас духовный учитель Вайшнавы, то, что дает нам Кришна, но по мере духовного взросления мы ценим то, что мы получаем. Actually, our spiritual master bestows many wonderful gifts upon us. Духовный учитель дает нам очень много ценных даров. Just like at Christmas time when I was young, in our Christian tradition in America, December 25th is the birth of Jesus, so the tradition was Christmas morning, our parents would put a lot of presents around a tree, a Christmas tree, and we would get up in the morning and run into the living room and start opening all the packages. And I remember, sometimes there were 20 or 30 packages that Santa Claus, my parents, had brought for me and my brother and my sister. We had so much fun. Look at this gift, look at that gift, look at this gift. Christmas. Например, в американской традиции на Рождество дарят подарки, и мы были маленькими с братом. Мы ждали Рождества, чтобы найти под елкой подарки, которые, как мы думали, принес нам Санта-Клаус, хотя это были наши родители, и мы очень веселились, открывая пакеты и смотрели, что там. But we have the mother of all gifts in the form of the Mahamantra, which our spiritual master bestows upon. He blesses us to chant and achieve perfection at the moment of initiation. Но самый главный подарок в жизни, который дает нам духовный учитель, это Махамантра, потому что это то, благодаря чему мы можем достичь полного совершенства. You take all the precious things in this cosmic manifestation, the material world, all the precious things, and you put it on one side of the scale, and you take one syllable of Krishna's holy name, Krish, or Na, or Ha, Re, Ra, Ma. One syllable. You put other side to understand what is more valuable. One syllable of Krishna's name is more valuable than all the opulence of this material world taken together. We have the most valuable thing. Если взвесить на весах все ценное, что есть в материальном мире, положить на одну чашу, а на другую чашу поместить один слог святого имени, Криш или На, Ха, Ре, Ра или Ма, даже один слог перевесит все материальное благо. So when we leave this world, we take the precious gift of Krishna consciousness with us. И когда мы уходим из этого мира, мы берем с собой ценный дар сознания Кришны. The fruit of all your devotional service, the blessings that you receive from Hari, Guru and Vaishnava, they go with you. The materialistic person leaves everything behind and goes into the next life penniless, but you come into the next life with so much devotional credit, and you begin where you left off. Все плоды преданного служения и все благословения, которые мы получили от Господа Хари, Гуру и Вайшнавов, мы можем взять с собой в следующей жизни, но материалист вынужден все оставить здесь и без копейки отправиться в следующее тело. Otherwise, how do you explain the extraordinary nature of all the children who are accompanying their parents to this festival? Например, как можно объяснить необычное качество многих детей, преданных, которые присутствуют на фестивале? Did you see how nicely they were dancing last night? Можно видеть, как они хорошо танцевали прошлым вечером. And now they have some spontaneity towards devotional activities. Они спонтанно привлекаются деятельностью преданного I служения. was talking with my godbrother about Hari, and I was saying that, when our generation leaves, then it's those young children who will be carrying on the Krishna conscious movement. Мы обсуждали с моим духовным братом Бадахари Прабху,
что когда наше поколение уйдет, сознание Кришны будет развиваться благодаря молодым. And although we may be somewhat satisfied in our service to Srila Prabhupada as his disciples in this lifetime, I think the world will be quite amazed to see the devotional service of these children when they grow up, how they take the movement to even higher levels of success. И хотя мы чувствуем удовлетворение в результате своего преданного служения, но, скорее всего, эти дети, когда они вырастут, будут служить Кришне совершенно удивительно, и они поднимут движение на новый уровень. I remember we had a darshan with Srila Prabhupada in France at our farm community at New Mayapur. Я помню, когда мы находились во Франции, в общине Новый Майяпур, мы получили даршан Шрилы Прабхупады. We had a large school at that time of children, maybe 150 children. В то время у нас была большая школа, там училось где-то 150 детей. So Prabhupada was meeting with the principal of the school and a number of the teachers and some of the children. Прабхупада встречался с директором школы, преподавателями и некоторыми детьми. And he was looking at the children, discussing and kind of playing, and he was intrigued. And then he turned to us, the older devotees. He said, "The children of your children, they will be the pure devotees." И, посмотрев на детей, преданных, он сказал, обращаясь к нам, что дети ваших детей будут чистыми преданными. This is the bigger picture. Это более полная картина. That even if we're not successful in Krishna consciousness, we have the opportunity to just start where we left off. Даже если мы не достигнем полного совершенства в сознании Кришны, мы можем продолжать с того момента, на котором остановились. But a materialistic person who works so hard and has so many assets and so many achievements, what does he get at the moment of death? Everything is left behind. Но материалист может очень многого достичь в этой жизни, но с чем он остается в момент смерти, он теряет все. So, who do we want to follow? The Prahlad Maharajas, who visit this world or achieve perfection through the process of devotional service? Or do we want to follow in the footsteps of Hiranyakashipu, who looks so successful, but at the moment of death he has nothing save and except some very serious sinful reactions to experience in his next life? Поэтому нам надо решить, по чьим стопам мы хотим следовать. Прохлада Махараджа, который достиг полного совершенства уже в этой жизни, или Хираньякашипу, который, несмотря на все свои материальные достижения, был вынужден вкусить очень горькие плоды своих грехов и страдать в этой жизни и в следующей. This is very scientific knowledge. Это очень научное знание. How things are working even in this world. What to speak of the spiritual world, we have knowledge to explain every phenomenon in this world. Что говорить о духовном мире, благодаря этим знаниям мы можем даже объяснить все, что происходит в этом мире. When we see people enjoying, we see people suffering in this world, we know that's a direct result of activities in previous lifetimes. So if someone's happy, if someone's distressed, we know it. Why it's happy? We know it's all temporary. They're burning off their karmic reactions. It's a science. We know these things. We understand these things. Если мы видим, что какие-то люди страдают в этом мире или наслаждаются, мы понимаем, что это последствия их прошлых благочестивых или греховных поступков, потому что таковы законы кармы. And we know that devotional service alone is the remedy for all suffering in this world. И мы знаем, что только преданное служение является решением или лекарством от всех проблем в этом мире. Just chanting Krishna's name just one time, even in jest, it's the Hare Krishnas. One becomes free from more sinful reactions than one can commit in 1,000 lifetimes. That's how powerful this mantra is. That's how much faith you have to have in the chanting of Hare Krishna. В Ведах говорится, что даже неосознанное
или воспевание в шутку святого имени освобождает человека от любых последствий его грехов, даже если он просто сказал, да, это кришнаиты. And knowing that and how it works, you have to give people an opportunity to do some devotional service. You can't be a kripana. Kripana means a miser who hoards all his gold under the bed and doesn't even spend it, what to speak of sharing it with others. И у нас должна быть полная вера в этот процесс, и мы должны делиться им с окружающими людьми. Мы не можем быть крипанами, жадинами, пытаясь наслаждаться всем тем, что дает сознание Кришны, только сами, как скупец, который держит у себя все золото и пытается им наслаждаться. A couple of years ago, I read a newspaper report how the police were called to an apartment complex because there was a bad smell coming from one of the locked apartments. Я прочитал несколько лет назад заметку, в которой говорилось о том, как в Америке в одной квартире соседи вызвали полицию, потому что из этой закрытой квартиры шел дурной запах. It was a very poor apartment complex. Это был такой квартал для бедняков. So the newspaper report said how the police came and no one answered, so they broke the door down. They went inside and there was a decomposing body on the bed. A grandmother had lived alone and she died and she practically had no possessions. И в этой статье говорится, что полиция приехала, они стучались, никто не открыл дверь, они взломали дверь и увидели, что на кровати лежит труп бабушки, которая там жила одна. So they took the body away and they were, disassembling the room and cleaning up. And under the bed, in a big trunk, a steel trunk, they found over $1 million in $100 bills. И когда они убрали труп и проводили осмотр квартиры, под кроватью они нашли сундук, в котором хранилось больше $1 миллиона в 100-долларовых купюрах. It was a true story, and everyone was like, "What?" So this is kripana. Kripana is one who amasses a lot of fortune. They don't use it themselves, but to speak of helping others. This is kripana, just to hoard the wealth without utilizing it. И это реальная история, на самом деле. Есть такие люди, которые просто пытаются копить богатство, и они не используют их даже для себя, что уж говорить о других. Prabhupada, the devotees not like that. They get some wealth in the evening, and it's spent by the morning in Krishna's service. We don't hoard wealth. Шрила Прабхупада говорил, что преданные не копят богатств. Все, что они получают утром, к вечеру они уже тратят для Кришны. So the opposite of a kripan is a very benevolent person who takes advantage of his wealth, but having an extra supply, he distributes the wealth. То есть преданный — это полная противоположность крипане. Он ни за что не держится, он распространяет все богатства, которые он получает. So you, as we were discussing, are the owners of the most precious commodity that one can achieve in life, the Hare Krishna mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram. И как мы говорили, преданные обладают самым ценным, что только можно себе представить, Харе Кришна Махамантрой. You judge the value of something in what you can achieve with it. So, what can you achieve with this mantra? Again, Cheto Darpana Marjanam, the heart becomes cleansed. What's more is the material desires are uprooted, and one gets the opportunity to attain the 8 ecstatic symptoms of love of Godhead in this very lifetime. That's what this Maha Mantra can do for you. So is that not the most valuable? You can't do that with gold and diamonds and jewels and fame and prestige and knowledge in this world. You can only achieve that through the Maha Mantra. То, что дает Махамантра, превосходит результаты всего того, что можно достичь в этом мире.
Поэтому мы должны судить по результатам. Махамантра не только избавляет нас от последствий грехов, она избавляет нас даже от греховных желаний, и более того, она помогает нам развить чистую любовь к Богу. Это цели, которые недостижимы никакими другими средствами, никакими деньгами, никакой славой, властью, знанием невозможно достичь этих результатов. But we become familiar with the process over time, and we just pick up our beads in the morning in a tired state, and yawn, and start chanting. Но через какое-то время мы развиваем фамильярность в отношении этого процесса, поэтому мы с утра берем четки в руки и, зевая, начинаем повторять мантру. Правда, это недолго продолжается, мы снова куда-то погружаемся. I know a Gaudiya Vaishnava sannyasi, not sannyasi but a renunciate, who before he chants his rounds, he puts his beads on the altar and he performs a full artik to the beads out of respect. Then he chants for about 1 hour verses glorifying the holy name. Then he pays full dandavats to his beads, and with great awe and reverence he picks those beads up, and then, with a full understanding, he begins chanting the Maha Mantra. Я знаю одного отреченного Гаудия Вайшнава, который каждое утро поклоняется четкам, на которых он повторяет мантру, проводит им полное арати, затем на протяжении часа воспевает молитвы святому имени и после этого в полном сознании воспевает Махамантру. Why not? Почему нет? Kali Kali Nam Rup Krishna Avatar. Kaviraj Goswami says in the Chaitanya Charitamrita that the holy name of Krishna is the incarnation in the Kali Yuga. В Чайтанья Чаритамрите Кришнадас Кавирадж Госвами объясняет, что святое имя является воплощением Господа в Кали-югу. Yes, Lord Chaitanya is the incarnation, but the holy name is not different than the Lord, so it's not different than Him. So it's okay to say, Kali Kali Nam Rup Krishna Avatar, that this name is the sound incarnation of Krishna in this age of Kali-yuga. Хотя мы знаем, что воплощением Господа в этот век является Господь Чайтанья, но поскольку святое имя не отлично от Господа, поэтому в Чайтанья Чаритамрите говорится Кали Кали Ранама Рупа Кришна Аватар, что Кришна не зашел в этот мир лично в форме своего святого имени в Кали-югу. The Bhagavatam informs us that the Lord appears in a variety of forms for His purposes in this world. He comes as a fish, He comes as a turtle, He comes as a swan, He comes as half man, half lion. So one time Prabhupada said, who can stop Him? So He can also come in the form of sound, a sound incarnation of God. That's the incarnation we're worshiping in this age, the Hare Krishna mantra. Мы знаем из священных писаний, что Господь приходит в самых разных формах, рыбы, черепахи, лебедя, получеловека, полульва. Поэтому Он также приходит в форме святого имени, как Шрила Прабхупада говорит, Господь приходит в той форме, в которой Он хочет приходить, кто Ему может запретить. So is it peculiar that my sadhu friend worships his beads, worships the mantra, chants prayers in order to have a proper frame of mind when he receives Krishna on his tongue, when he starts to chant Hare? Is that peculiar? Not in the least. Поэтому можно ли сказать, что это странное поведение, что вот этот преданный саду поклоняется своим четкам, повторяет молитвы святому имени, прежде чем начать воспевать Махамантру? Ничего подобного. Actually, we're trained like that as neophyte devotees to understand the Lord is very great and we are very small. That's a basic foundation of Krishna conscious philosophy, but we need it ingrained in us again and again and again because we have the opposite concept. We're the enjoyers. С самого начала в нашем сознании Кришны мы постигаем концепцию величия Господа и своей незначительности, и нам надо снова и снова
вспоминать об этом, потому что мы привыкли думать о себе как о наслаждающихся. So we're trained like to receive the Lord properly. Поэтому мы должны знать, как правильным образом общаться с In the Господом. temple, very early in the morning, just as we're getting up, the pujari is waking up the Lord in the deity form. В храмах рано утром, когда мы еще только встаем, пуджари уже будет Господа в форме божества, He's waking him up with mantra. а не будет его мантрой. And then he's putting the Lord up, and then, there's a bathing process, and they dress the deity in beautiful clothes and ornaments. They feed the deity, and then the deity's ready to receive the public, like the king. He receives the public at certain times during the day or the week. So that the Lord, what is the deity greeting? The Lord's receiving the devotees. Here I am. Ta-da! Look, here I am for all of you. You want to see me? Here I am. You want my blessings? That's called deity greeting. С утра пуджари купают божество, одевают его, кормят, и затем Господь готов явиться перед своими преданными, точно так же, как царь дает аудиенцию в определенное время дня. И даршан божеств обозначает, что Господь дает преданным свою аудиенцию, и в этот момент преданные могут не только увидеть Господа, но и также получить все Его благословения. Greeting the deities means you get to see the Lord. It also means the Lord gets to see you. Даршан божеств обозначает, что не только вы видите Господа, но Господь также видит вас. The nature of lovers, they like to see each other. Природа любви заключается в том, что мы хотим видеть You объект love своей the Lord, and любви. the Lord loves you. Если мы любим Господа, то Господь также любит Of нас. course, if we're not on that stage of ecstatic love of God, it gives the Lord a chance to look within our hearts and assess our situation. Oh, I see. There's Krishna Dasi again. It's been a few months and I've seen her. She still has some material desires in her heart. I should give her the inspiration to purify those desires by chanting my name very loudly and dancing in ecstasy before me. Конечно же, мы не находимся на уровне экстатической любви к Богу, но когда мы приходим к божествам, Господь может посмотреть в самую глубину нашего сердца и увидеть, насколько мы обусловлены. Господь может видеть, что вот моя преданная Кришна Даси, у нее еще материальное желание в сердце, поэтому я должен ее вдохновить, воспевать Святое Имя, чтобы она очистила свое сознание. But my point was, how do we greet the deity? Но мы говорим о том, как правильно Who's not a stone, who's not a statue, общаться с божеством, которое не but is является directly камнем the son или of Maharaj статуей. Nanda in a form that at least this stage of our devotional service we can perceive. How do we receive Krishna? Это сам сын Махараджа Нанды в такой форме, и каким же образом мы можем общаться с ним. Oh, hi. Привет. And you go back to talking to your friends. И продолжаете общаться No, с друзьями. that's not how we greet a respectable personality. Личность, пользующаяся уважением в обществе, так не должны What to speak of воспринимать. the most respectable person, Purushotam. Purushotam means that the greatest of all male personalities, Purushotam. Что уж говорить о самой уважаемой личности Пурушоттаме How do we greet him? из всех. Как правильным образом общаться с ним. The conch shells are blowing, the incense is billowing out from underneath the curtain. В этот момент звучат раковины, курятся благовония. The drum rolls, brrr, kartal, shh. Jai Radha Sham Sundar Radha Sham Sundar Si Radhe. We're singing even before the curtain opens. We're receiving a respectable personality. Мы играем на карталах и мридангах, воспеваем славу Рады Шимасундары до тех самых пор, пока не откроется занавесь алтаря. Boom, the curtains open.
Затем занавеси раскрываются. Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami. Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami. Govindam Adi Purusham Tamaham. What? Govindam means Krishna. Govindam Adi Purusham. The original person, the original enjoyer. I offer my respects unto you. Говинда – это Кришна, Адипуруша обозначает изначально наслаждающийся, и мы предлагаем ему свое почтение. The beautiful recording of Jamuna Devi, Dasi, Srila Prabhupada's beloved disciple. Эта замечательная запись принадлежит Ямуне Деви Даси, возлюбленной ученице Then Шрила we fall Прабхупады. flat on the ground. И мы падаем на землю Namo ничком. Vishnu Badaya Krishna Vishtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami. This is how you receive God. Так мы должны встречать Бога. This is how civilized people, this is how Aryans, this is how spiritually minded people approach the Lord, not in some whimsical way, but with great awe, with great veneration. Таким образом, цивилизованные люди, арии, встречают Господа с великим почтением и уважением. Actually, we're worshiping Radha and Krishna in the mood of Lakshmi Narayan in the beginning because we have to see them in awe and reverence. Мы поклоняемся Кришне в настроении Лакшми Нараяны с почтением. Krishna doesn't dress with all opulent clothes in Vrindavan. He wears a yellow dhoti and a little chadar, and he's got his flute. Кришна не одевается в роскошные королевские одежды, он носит желтые дхоти, чадры и флейту. But in the beginning, we need to see him in awe and reverence to accept him as greater than us. So, all this opulence. Но вначале мы естественным образом поклоняемся ему с почтением для того, чтобы понять, что он более велик, чем мы. So, if Krishna is non-different than his name, Namachin Tamani Krishna's Chaitanya Rasa Vigraha, he's not. Does my friend the sadhu, is it over the top that there's a whole ceremony he goes through before the first mantra comes from his lips at the in the early morning hours before the sun has rise? Before he starts chanting. Is it unusual? No. Поэтому есть ли что-то необычное в том, что мой друг Садху проделывает такой серьезный ритуал, прежде чем начинает воспевать Махамантру ранним утром? В этом нет ничего необычного. Because at least he understands the potency of, the value of, and what can be obtained by decorating our lips every day with the beautiful, opulent names of the Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare. Это происходит потому, что он прекрасно понимает, в чем ценность святого имени, что это реальное украшение для наших уст рано утром и самое ценное, что у нас есть. And what works for you will work for others. И то, что приносит благо вам, также принесет благо окружающим. What greater thing could you do for anyone in this world than to ask them, can you please repeat after me? Невозможно дать человеку большее благо, чем просто попросить его повторять следом за собой. Hare Krishna. If you ask someone to chant the holy names, you're their very best friend. Если вы даете кому-то святое имя, вы являетесь самым лучшим другом A этого friend in человека. need is a friend indeed. Друзья познаются в беде. Everyone needs the mercy of Krishna because everyone, even Lord Brahma, is suffering in this world. Каждому нужна милость Кришны, даже Господь Брахма страдает в этом Not мире. our Brahma, but most of the Brahmas. Конечно, не наш Брахма, но остальные Брахмы. So if you give those sweet names to somebody, you are the greatest benefactor. Поэтому, если вы даете прекрасные святые имена человеку, вы его лучший благодетель. And even if they don't know it,
they даже still get the если benefit. они этого сами не понимают. Next lifetime they're born, and with the human face, the human tongue, they can again get the opportunity to say, Hare Krishna. Потому что, по крайней мере, в следующей жизни такой человек снова будет рожден человеком, и только человеческий язык способен воспевать Святое Имя. Once Ramanujacharya, the great head of the Sri Sampradaya, Есть одна история о Рамануджачарье, he was великом sitting with some of руководителе his Шри disciples on the Сампрадая. bank of the Kaveri River about to take prasada. Он сидел на берегу реки Кавери со своими учениками, и они принимали просад. So there were some doubting Thomases amongst his disciples. И некоторые из его учеников были Фомами неверующими. You know the apostles of Jesus? He had some apostles, and a couple of them were a little off, Judas. And Thomas, he had some doubts about Jesus' teachings. Как мы знаем, среди последователей Иисуса Христа был Иуда, который его предал, и был среди них также Фома неверующий. So Jesus said, "You're the doubting Thomas," and that phrase has come down for thousands of years. Someone who doubted, a doubting Thomas. Тот, у которого недостаточно веры, поэтому эта фраза стала очень популярной на протяжении тысяч лет. Фома неверующий. One godbrother of mine, Yogeshwara, in order to encourage Prabhupada and the darshans to answer questions, Yogeshwara would always, ask these questions that were just like really full of doubt, only because he wanted Prabhupada to elaborate and speak for our benefit. Один из моих духовных братьев, Йогешвара, постоянно задавал какие-то вопросы Шриле Прабхупаде после лекции, основанные на серьезных сомнениях, чтобы вдохновить его глубже объяснить философию. So I was sitting next to one of our leaders, the temple president, and Prabhupada turned to him and said, "So our Yogeshwara is having some serious doubts about Krishna consciousness?" And the temple president said, No, he doesn't doubt, Prabhupada. He's just eliciting knowledge from you. Prabhupada said, I think he has some doubts. И на лекции Шрила Прабхупада, услышав его вопросы, он повернулся к одному президенту храма и сказал, что у нас Йогешвара серьезно в философии усомнился. И президент храма сказал, что нет, он хочет, чтобы вы глубже философию объяснили. А Прабхупада сказал, наверное, он сомневается в философии сильно. He didn't have any doubts because he's gone on to do exceptionally wonderful service throughout the years. Хотя на самом деле у него не было сомнений, потому что он замечательное служение совершает на протяжении многих this is лет. the disciple who has doubts. Но это был ученик, у которого были сомнения. Not because there's something wrong with the philosophy, but because there's some impurities in the heart of the disciple. И сомнения исходят не из-за того, что что-то неправильно в философии сознания Кришны, а из-за того, что в сердце ученика много нечистот, и когда эти нечистоты устраняются, сомнения также уходят. Кришна, So Ramanujacharya, he had some disciples who had doubts. У Рамануджачарьи были также ученики, у которых были сомнения. And they were doubting the potency of prasadam. И они сомневались в могуществе прасада. Prasadam is also not different than the Lord. Прасад также не отличен от Господа. Because of the Lord's association, it becomes tadiya, it becomes non-different than the Lord. Потому что благодаря соприкосновению с Господом прасад становится тадией, не отличным от Господа. Many of us started our careers in Krishna consciousness with one bite of prasadam. That's all it took to begin us on the path of devotion. Есть истории, которые говорят о том, что путь сознания Кришны начинался с одного кусочка прасада, и человек достигал Guru совершенства. Maharaj, this samosa, it's potatoes, it's peas, it's some cumin seeds, some asafoetida, some turmeric, some bread, or some flour, some water. How is this spiritual? It's a potato. Potato's not spiritual.
Один ученик спросил Рамануджачарьи, как самоса, состоящая из картошки с горошком, сделанная из муки с водой и ги, может быть духовная, как картошка может быть духовной. So Ramanujacharya, he said it's spiritual by association. Рамануджачарья сказал, она одухотворяется через общение. Remember yesterday we discussed, we take on the qualities of that with which we associate. Помните, вчера мы говорили о том, что мы воспринимаем качество тех, с кем общаемся. So this potato, this tomato, this flour, this water has become spiritually energized by being eaten by the Lord. И картошка, помидоры, мука, вода, все эти ингредиенты одухотворяются благодаря соприкосновению с Господом. But Guru Maharaj, how could it be eaten by the Lord? Then it would be in his stomach and it would be digested. And here it's still looking like it did in the very beginning. Guru Maharaj. Но этот ученик сказал, Гуру Махарадж, ну как же Господь это съел, если все это до сих пор перед нами лежит? Все это должно быть у него уже в желудке. Ramanujacharya said, I've been telling you for so many weeks, for so many months, the Lord is not like us. His senses are interchangeable. He can create with his ears, he can see with his tongue, he can eat with his eyes. This is the Vigraha, the form of God. He's supernatural. He's not like you or me. That's why we should worship him. И Рамануджачарья сказал, но я уже объяснял вам много раз, что Господь духовен, Он не такой, как мы. Он может при помощи любого чувства совершать деятельность других чувств. He ate the potato by hearing the prayers of his devotee. Он попробовал эту картошку на вкус, просто услышав молитвы преданных. And he enjoyed it, he relished it with his vision, with his eyes. И при помощи своего взгляда он получил наслаждение от It этого looks блюда. ordinary, but the effect of this prasadam is extraordinary. Это прасад выглядит обычным, но на самом деле эффект этого прасада необычный. But for some people, hearing from the Guru is not enough. They have to see something to believe. Seeing is believing. First class disciple, he accepts what the Guru says without any doubt. Sometimes the disciples have to see to believe. Но не все ученики поверили Гуру на слово. Говорится, что мы верим только в то, что видим, поэтому некоторые хотели увидеть эффект прасада. So Ramanujacharya, he took a little of the potato, right? He took a bite. Поэтому Рамануджачарья взял кусочек картошки и откусил от него. Then what is it? Maha prasad. И затем этот прасад стал Маха прасад. Prasad that comes from the plate of the deity is Mahaprasad. If it's touched by a devotee, it becomes Maha prasad. And if 3 devotees eat it, Maha prasad. That's very powerful. И то, что тот прасад, который находился в тарелке божества, называется Маха прасад, а тот прасад, который попробовал преданный, называется Маха прасад. Если 2 преданных попробовало, то это уже Маха прасад, очень могущественный прасад. And he threw the little bits of potato that he'd bitten into the Kaveri river. И он бросил несколько кусочков картошки в реку Кавери. And you know, there's always fish working about in the river, hoping something will fall in and they can eat. So these fish came, 6 fish, and they just began nibbling on the Maha potato prasad. И, как известно, в реке всегда много рыбы, которые надеются, что им перепадет что-нибудь покушать. И рыбы начали кушать этот Маха прасад. And what happened? И что с ними случилось? Right before the eyes of Sri Ramanujacharya and his disciples and the doubting Thomases, those fish attained their 4-arm Vaikuntha forms and rose from the water not as fish,
but as liberated souls, and before everyone's eyes, they ascended to the spiritual sky. И там было 6 рыб, которые на глазах у Рамануджа Ачарьи, его учеников, включая сомневающихся, приняли формы вечных жителей духовного мира и отправились назад к Богу. So if you have some doubts and you go to Prabhupada and I heard this story, Prabhupada say, is it in our Shastra? Is it in our tradition? Has it been? Yes, then it must be true. Поэтому, если у нас есть какие-то сомнения во всех этих историях, мы должны понимать то, что сказал Прабхупада, что если это описано в шастрах, это должно быть правдой. So if even Agyat Sukriti, unknowing devotional service, one can obtain so much, what then can one obtain by fully conscious, Krishna-conscious activities? Whoa! What can you get? Agyat Sukriti, you get so much. What about if you do devotional service? Eke Kuru Nandana, with your mind fully fixed on that service. What benefits you'll get at the end of life? Oh my gosh. Поэтому если... You probably go back to the spiritual world and wrestle with Krishna or dance with him for a night of Brahma. Даже если при помощи неосознанного преданного служения Агьята Сукрити мы достигаем таких поразительных результатов, можно только представить, что мы получаем в результате сознательного преданного служения. В конце жизни, скорее всего, мы отправимся в духовный мир и будем танцевать или бороться с Кришной. That's all waiting for us if we remain steady on this path of Krishna consciousness. Все эти результаты ждут нас, если мы будем оставаться устойчивыми в сознании Кришны. Materialistic persons, they have a motto: trust no future, however bright it may be. Don't trust it. У материалистов есть пословица: не доверяйте будущему, каким бы привлекательным оно ни казалось. But we say no. Stay on the path. Trust your future, because it's going to be very, very bright. Но мы говорим, что будущему в сознании Кришны мы должны доверять, потому что оно очень светлое. And what's more, in your lifetime, try to take as many people back home, back to Godhead, with you. Lord Krishna, Radha Krishna, Chaitanya Mahaprabhu, Srila Prabhupada, your Guru Maharaj, they'll be very pleased with you. In fact, you'll probably get home a lot sooner if you try to help as many other people get back to Godhead as possible. И если вы поможете окружающим людям, хотя бы нескольким, вернуться домой назад к Богу, то тогда вам гарантирована максимальная милость Гуру и Кришны. Скорее всего, вы намного быстрее будете прогрессировать. So we will continue with this glorious discussion tomorrow. Мы продолжим наше обсуждение завтра. Actually, tomorrow is the last day for myself and Badahari Prabhu. The next day we're going to Bulgaria, Sofia, Bulgaria. Завтра у нас последняя встреча, и потому что послезавтра я и Бадахари Прабху вылетаем, покидаем фестиваль, отправляемся в Болгарию, в Софию. Tomorrow's Thursday, so we're here all day Thursday, and Friday morning we go to Bulgaria, and then we go to Macedonia. Does anyone know where Macedonia is? I don't know. Завтра у нас четверг, последний день наших лекций. Послезавтра у нас будет уже полет в Болгарию, после Болгарии в Македонию. Я не знаю, кто-нибудь знаком с Македонией, я лично не знаком. Then we're going to Vrindavan for Kartik, and we're taking a group of 350 devotees around Vrindavan. После этого мы отправимся во Вриндаван на Картику, где у нас будут парикрамы в сопровождении 350 преданных. Anyway, we have another day together tomorrow, so we look forward to that. Завтра у нас последний день, я надеюсь всех вас увидеть завтра. Thank you so much for your kind attention. Большое спасибо за ваше Very receptive audience. милостивое внимание. Индрадьюмна Свами ки джай.